Okay, so suppose nataka ni sell product, so nitakuja kubonyeza hii icon ya kwanza ili niweze kuscan product barcode na kuweza kujua bei yake inauzwa kiasi gani. So nitabonyeza hii icon imeandikwa search by scan, so nitaiclick, by then nitakuja kuiclick hii hapa icon. Nikishakuwa nimeclick, okay, so hizi ndo products zangu ambazo ni hizi. So for example nataka niuze hii Nivea body lotion, nataka ni sell. So nitatafuta barcode yake ambayo ni hii, okay? So nitaigeuza kisha nitailengesha kwenye screen kama hivi. So itaweza kuidetect ile barcode ya hiyo Nivea body lotion. By then nita click find this product, nita click, okay? Okay, now so ita fetch data kutoka kwenye database. Na utaweza kuona hii product inauzwa shilingi 15,000 Tanzania shilling. Hii ni selling price. Purchasing price ni shilingi 5,000 Tanzania shillings. Hii ni purchasing price. Na kuna taarifa nyingine za hiyo product kama profit status pamoja na tax collection, expire date na date ambayo hii product ilikuwa registered. Lakini juu kabisa unaona jina la product ni Nivea deep lotion, okay? So suppose nataka ni scan another product, so nitarudi back katika dashboard, by then nita click search by scan, okay? Then nitakuja kubonyeza hii icon. Okay, so now suppose nataka ni sell hii product. Nataka ni sell hii product ambayo ni Dettol soap. So nita find product barcode. Barcode yake ni hii. Okay, so product barcode imekuwa detected. So nitabonyeza find this product. So ita fetch from the database. By then italeta product name ni Dettol soap, selling price ni 15,000, purchasing price ni 5,000. Status is good, profit ni hiyo hapo Tanzania shillings, and tax collection pamoja na expire date, okay? So nitarudi back. So hizi ni product ambazo nimesha ziregister katika inventory yangu. Kwa hiyo nikitaka kuuza sasa sipati tabu kujua bei yake. So suppose nataka ni register product, so nitashuka chini, nitabonyeza scan and add items, okay? So itakuja hii linki ambayo ni hii hapa, linki, na hii ni activity. So hapa nitaandika kodi ya hiyo product ambayo nataka ni register katika inventory. Kodi maana yake ni barcode. So nitaklik hii scan icon, okay? Kisha itafungua kama hivyo. Kisha nitachagua hiyo product ambayo nataka ni scan. For example, product ambayo nataka ni scan ni hii hapa, okay? So nitatafuta barcode yake. Of course barcode yake ni hii hapa, so nitalengesha kuweza kuscan barcode, okay? Okay, so barcode imeshakuwa detected. Kwa hapa nitabonyeza insert. Kwa sababu ninataka ni register product, nabonyeza insert. Okay, so nikishabonyeza insert utaona product ile pale, kodi zimejipachika zenyewe. So product name ni hii hapa ambayo ni foam cleaner, so nitaandika foam, yes, foam, okay, cleaner. Okay, foam cleaner. Purchasing price for example shilingi 5,000 Tanzania shilling, and selling price for example ni hapo 10,000. Then na pick expire date, by then na navigate tarehe ambayo itakuwa expired, tarehe hii hapo, then na click register. So nikiklik register, so application ita load kwa ajili ya ku add hii product na imekuwa successful added, okay? So now nikirudi back, nikija kwenye search by scan, okay? Ni click hii icon. So now nipo kwenye position ya kuscan hii product, kujua bei yake. For example, nataka nijue bei yake ni kiasi gani, so nitalengesha of course simu yangu hii na hii product kwenye barcode zake ambazo ni zile pale, so itaweza kuziread. Okay? Okay, now. So baada kuzipata hizo barcode, then itabonyeza hii hapa find this product now. So ita fetch from the database. Kisha taleta hii ni foam cleaner, purchasing price ni hiyo hapo, selling price ni hiyo hapo, status is good, profit ni 3,200. Okay, now tax collection ni 1,800. So naona imecalculate tax na kila kitu. So nitarudi back. Okay? So for example nataka ni search product kwa kutype. So nitabonyeza hapa search product by type. So hapa nitatype hiyo barcode. So for example barcode ya product ambayo nilikuwa nimeiscan muda ule ni barcode ambayo ni hii hapa. Okay? So 400, okay, then 59, then 00, okay, then 70 and 50 and 37. So hapa nina search by typing. Okay, now so nabonyeza view, so ita fetch.
Okay, kisha italeta product hii ni Nivea. Okay, kwa hiyo unaweza ka search by typing au unaweza ka search by scanning. Okay, so nitarudi back hapa, nime search by typing product hii ambayo ni Nivea. So nikiklik view manake itakuja ile product. Okay, kumbe ninaweza nika search by type hapo, nitaitype ile barcode, au naweza nika search by scan kisha nikabonyeza hii linki. Kwa hapa manake nitafanya nini? Nitaiscan product. Okay, nitascan barcode, afu nitabonyeza find this product, the same thing, italeta hiyo product ambayo ni hii hapa Nivea, ile itakuja. Kwa hiyo nime search by scan. Okay, so suppose ninajaribu ku register product ambayo imeshakuwa registered, for example scan and add item hapo kwenye ile link ya mara kwanza. So hapa kwenye ku add item mpya ambayo na katika inventory, ninaweza kuiadi kwa kuandika kodi manyo namna hii, au ninaweza nikaiadi kwa kuiscan. So nitaka kuiadi kwa kuiscan, maana nitabonyeza hapa scan, kisha nitascan hiyo product, for example product labda hii. Kwa nita navigate kwenye barcode yake, barcode for example hii hapo. Okay, now so imedetect, nitabonyeza insert, kisha nitaandika jina lake, for example hii ni Roshan, of course in Roshan, and then purchasing price for example, then selling price, sorry, of course the selling price 5000. So ita calculate tax collection pamoja na profit. So expired date for example ni hii hapo, by then nitabonyeza register, so itakuwa registered. Okay, so suppose sasa the same thing na tag ni register product ambayo nishaifanyia registration, so nita just kuiadi hii product mara pili kama itakubali. So na tafuta barcode hizo hapo, nabonyeza insert. Okay, kisha bonyeza register. Okay, now so kuna message inakuja, this code tayari imeexist, yani hii barcode tayari imeshakuwa registered, haiwezi kuisajili mara pili. So ngebonyeza tena haiwezi kukubali kwa sababu imeshakuwa registered. So otherwise ni change hii barcode. So nitarudi back, nitarudi scan and add item. Okay, for example hapa nitaandika kodi manual sasa, for example 1122, product name for example perfume. Okay, by then nitakuja kwenye purchasing price, nimenunua 2000, so selling price hiyo hapo, and then expire date. Okay, nita click, then nitachagua expire date for example just hii hapo, nita click okay, by then nita click register. Okay, so successful. So nikitaka kuja kuisearch naweza nika search by type. So nitaandika hapa product yangu 1122, by then nitabonyeza view kwa ajili ya kusearch, so ita fetch. Okay, so product yetu ni hii ambayo ni perfume, purchasing price ni 2000, selling price ni 4000 Tanzania shillings, and status good. Profit ni hiyo hapo, na tax collection ni hiyo, expire date na date registered. Kwa the same process utakuwa una add product zako kwenye inventory, alafu utakuwa una scan hizo product kuona hizo product zinauzwa kiasi gani, zinauzwa kiasi gani kwa kutumia barcode scanner. So barcode scanner unaweza kutumia smartphone kama scanner ambayo itascan hizo product zako, japo vipo vifaa vingine ambavyo vinafanya kazi hiyo. Okay.